السلام عليكم. الموضوع الثاني اللي أخذناه هذا الأسبوع هو ال question tag. Question tag has a simple rule. عنده قاعدة كلش بسيطة. Number 1, if we expect the answer yes, we use an affirmative statement and negative question tag. يعني إذا نتوقع الإجابة موجبة شو يكون ال affirmative sentence الجملة المثبتة بالبداية، والسؤال الذيلي يكون نفي بالنفي. وإذا نتوقع الإجابة no راح يكون عندنا negative statement، راح يكون عندنا نفي، وال question tag السؤال الذيلي بالموجب. You are sick, aren't you? وهنا عندنا you are not sick. Are you? أعتقد هذا كلش بسيط الموضوع وسهلة القاعدة. إذا عندنا بالبداية جملة مثبتة يكون السؤال الذيلي نفي، وإذا عندنا بالبداية جملة منفية يكون السؤال الذيلي موجب. Notice question tag is made of the auxiliary in the first statement. يعني السؤال الذيلي يحتوي على نفس الفعل المساعد اللي موجود بالجملة الأساسية. يعني مطيني بالجملة have يكون السؤال الذيلي have، مطيني has أحطن has، مطيني is أحطن is، وإلى آخره. عندنا هنا بعض الجمل with question tags. You have read the book, haven't you? عندنا هنا affirmative sentence and negative question tag. Same auxiliary and same subject. She is a nice person, isn't she? هنا عندنا كذلك affirmative statement و negative question tag. They aren't here, are they? عندنا هنا negative statement أو شنو affirmative question tag. We were swimming hard, weren't we? Were, weren't. You do know her, don't you? You do know her, don't you? They can read, can't they? You will come tomorrow, won't you? وفي حال عندنا جملة مثبتة بال present simple وال past simple راح تكون بدون auxiliary. طبعا نعرف إنه ال present simple إذا كان الفاعل subject singular مفرد ياخذ do ياخذ does، وإذا كان الفاعل plural جمع ياخذ do. فيصير ال question tag يحتوي على شنو؟ do or does، وأما مثبت أو نفي حسب الجملة. وبال past simple يكون عندنا did فعل مساعد، فهو اللي نستخدمه بال question tag. بالنسبة للإكسرسايز اللي اديتكم إياه homework كان activity book page 8 exercise B. نروح لل activity book page 8 exercise B. Complete the questions with the correct tags. كمل. هنا عندنا الجمل بال correct tags.
She lives in بصرة. نباوع هنا ما عندنا auxiliary فتروح عين اليمن على الفعل الأساسي. الفعل الأساسي يحتوي على أس الشخص الثالث لأن عندنا هنا she فإذن هو present simple فشي يصير عندنا doesn't she he has a flat in Beirut. Affirmative statement فتصير negative question tag. hasn't he you like Lebanese food. هنا ما عندي auxiliary we don't have auxiliary نروح علما على الفعل الأساسي. الفعل الأساسي like مجرد وعندنا you فإذا التنس مال الجملة يكون present simple present simple اليو جمع تاخذ do فتصير don't you هنا عندنا negative statement you haven't met جميل have you they didn't expect to see us. Did they we aren't making too much noise. Are we أعتقد هذا الموضوع كلش سهل وبسيط. نرجع للموضوع الثاني اللي أخذناه يوم الأحد كان هو ال present perfect continuous المضارع التام المستمر. يحتوي المضارع التام المستمر على فاعل subject has or have plus been فعل تصريف الفعل مع ing وتكملة مثل المضارع التام البسيط he والشي والit takes has والI واليو والوي والthey takes have. البين ضرورية للتنس بدون البين ما نقدر نضيف فعل يحتوي على ing مثل ما قلنا هنا البين جاية من الأساس من فعل to be وفعل to be مثل ما ذكرت أعتقد بأحد الشعب إنه فعل to be هو مثل كان وأخواتها. الفعل to be يحتوي على أفعال مساعدة بالمضارع اللي هي الام والإز والآر والأفعال المساعدة اللي بالماضي اللي هي الواز والوير وأفعال المساعدة ويا التام اللي هي البين وعندنا ويا passive voice المبني المجهول البين فيصير المجموع 7 فعل to be يصير 7 مثل كان وأخواتها عدها 7. نجي لهنا نرجع إنه I, you, we, they تاخذ have been watching TV. He والشي والit takes has been watching TV. In negative form we add not to has or have. الجملة تصير the sentence I, you, we, they have not been watching TV. He, she, it hasn't been watching TV. بالنسبة لل question form مثل كل الأزمنة
يبدي أما بفعل مساعد أو WH. لما يكون بادي بفعل مساعد يكون الجواب yes or no، ولما يكون بادي question tag يكون الجواب أما جملة مثبتة أو جملة منفية. Have you been watching TV? Yes, I have. No, I haven't. Has she been watching TV? Yes, she has. No, she hasn't. بالWH question نضيف بعد ال has will have or have subject, been, verb with the ing and complement. Where have you been working before? Where have you been working before? I have been working in a pet shop. أما الexercise homework lesson 8 عندنا page 11 exercise A. نروح page 11 exercise A. هنا write the verbs in the present perfect continuous. Example, you look hot. How long have you been working in the garden? She is tired because she has مطينا not فإذا النفي hasn't been sleeping well recently. Selma's in the kitchen. She has been cooking for 3 hours now. We are bored. We have been playing computer games all afternoon. I can't find my glasses. I have been looking for them all day. He's going to fail his exam. He hasn't been working very hard. عندنا آخر موضوع اللي أخذناه كان هو الفور والسنس، ومثل ما ذكرت لكم إنه الفور والسنس نستخدمهن حسب المعنى إذا تردون يكون أسهل، أو حطيت لكم القاعدة مثل ما أكو بعض الطلاب رادوا. الفور أستخدمها إذا أذكر رقم وياه ساعات hours، بس إذا أقول o'clock قبلها مثلا 3 o'clock 2 o'clock 1 o'clock أستخدمها ويا السنس. A day or 3 days 2 days 5 days تجي days أو a day أستخدمها قبلها الفور. إذا أقول yesterday أو أذكر اسم اليوم يعني أحد اثنين ثلاثة Monday Tuesday Thursday أستخدم قبلها السنس. A year أو رقم ويا years عدد السنين أستخدمها ويا الفور. أما last year أو تاريخ رقم سنة أستخدمها قبلها السنس. A month a week a day a year أستخدمها ويا من ويا الفور. أما إذا أذكر اسم الشهر أو أقول last week last year أستخدم قبلها السنس. A short time أستخدم قبلها الفور. و since then منذ ذلك الحين أستخدم السنس. مثل ما قلت